Do you know how to say I live in Ghana in French correctly? Well, let's master it in just 2 minutes. For cities, it is simple. We use a, which means in or at, before the name of the town. Example, j'habite à Accra. J'habite à Lagos. J'habite à Accra. You could also say je vis à Accra. J'habite à Lagos. Je vis à Lagos. J'habite à Paris. Je vis à Paris. But for countries, it changes depending on gender and number. Repeat after me. O. O. A. A. O is a combination of A plus L. The other O is also a combination of A plus L. Is used with feminine or vowel countries. If the country is masculine, that is, begins with le, we use O. Example, j'habite au Ghana. J'habite au Togo. J'habite au Nigeria. J'habite au Burkina Faso. J'habite au Niger. If the country is feminine, beginning with la, then we use un. Examples, j'habite en France. J'habite en Côte d'Ivoire. J'habite en Gambie. J'habite en Guinée. J'habite en Zambie. Some countries end in E but are still masculine. So we still say O. We still use O. Example, j'habite au Mexique. Or, je vis au Mexique. J'habite au Mozambique. You could equally say, je vis au Mozambique. J'habite au Cambodge. Je vis au Cambodge. J'habite au Belize. Je vis au Belize. For plural countries, those that start with L, L-E-S, we use O. Example, j'habite aux États-Unis. Or, je vis aux États-Unis. J'habite aux Pays-Bas. Je vis aux Pays-Bas. If the country starts with a vowel, we use un. Example, j'habite en Italie. You could equally say, je vis en Italie. J'habite en Iran. Je vis en Iran. J'habite en Espagne. Je vis en Espagne. Now, let me ask you a question. Où est-ce que tu habites?
Où vis-tu? They are the same thing. Please answer in the comment.